Say good morning to all of you. So once again, happy International Yoga Day to all of you. So ఇందాక శనివారెడ్డి గారు మాట్లాడితే చాలా చెప్పారనమాట. సో యూజువల్గా ఈవెన్ ఐ ఆల్సో డూ దీస్ థింగ్స్. ఐ డూ మార్నింగ్ చేయాల్సింది నైట్ చేయాల్సింది మార్నింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎక్కువగా తినడము, లేట్గా పడుకోవడము. సో ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ వాట్ బికాస్ ఆఫ్ మేబీ ఇంజనీరింగ్ డేస్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వల్ల. సో ఐ ట్రై టు చేంజ్. I'm also not a very keen yoga practitioner, but I really wanted to do this. కొన్నాళ్ళు చేసాం మధ్యలో కాలేజ్ అకాడమీ టైంలో ట్రైనింగ్ టైంలో వీ హ్యావ్ సీన్ ద రిజల్ట్స్. సో టుడే ద బెస్ట్ డే. మనందరం కూడా సంకల్పం తీసుకొని ఈ రోజు నుంచి అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ చేయడం కానీ లేకపోతే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్. And this is such a rich cultural legacy yoga మనకి ఈ వేదిక్ టైమ్స్ నుంచి మన ఏన్షియన్ ట్రెడిషన్స్ నుంచి కూడా దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెంట్ బుక్స్లో కూడా రాయడం జరిగింది. అండ్ నౌ త్రూ దిస్ డే వీ వాంట్ టు స్ప్రెడ్ ఇట్ టు ద వరల్డ్. సో మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్, మనకున్నటువంటి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకెళ్ళడం అనేది ఐ థింక్ నైన్త్ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అండ్ ద క్రెడిట్ షుడ్ గో టు ద ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫర్ launching such international yoga day which is widely accepted. It's ఇంటర్నేషనల్ డే కింద ప్రకటించాలంటే చాలా రిజల్యూషన్స్ పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ప్రతి కంట్రీ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అన్ని కంట్రీస్ని యాక్సెప్ట్ చేయించుకొని మనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకోగలిగాం. సో వీ ఆల్ షుడ్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ రిచ్ హెరిటేజ్. సో ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన సిటిజన్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా యోగా ప్రాక్టీస్ చేసి మీ యొక్క లైఫ్లో చేంజ్ చూడాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thanks for watching. For more videos, subscribe Arts College Rajamahendra YouTube channel.